This conference will now be recorded. Let me share my screen. So, if anyone joining. So, Arun and Vamsi. So, actually, we have covered some of the topics, right? So, today we will go to the index, the course content, and we will highlight what are all the topics till date we covered. Okay. So here, this is from the course content. So overview of cloud integration we already done. So types of services offered by SAP Cloud Platform. So like different types of services in the service marketplace, we have a API management, we have integration suite, we have a business hub, multiple, right? So this concept we already covered. So in the understanding SAP Cloud Platform cockpit, what is sub account, what is a global account, and what are all the services inside. So that's what. So integration, iPaaS, integration platform as a service. Our CPI is comes under integration platform as a service. So this cloud integration capabilities. So capabilities means transformation, transfer, and connectivity from the source system, target system, and routing. So all will be comes under the integration capabilities. So CPI architecture also we are done, and overview of the discover to prepackaged content design for custom integration flows and configuring prepackaged content, and for the monitor, how to monitor the integration flows. So these are the topics we already done. So I am making as a green because we already done. So here running your first integration scenario. So integration of prepackaged content provided by SAP, and consume prepackaged content, and creating your own content package, and creating, running, and custom integration flow. Whatever we created till date, that's all our custom integration flows. So one inbound and one outbound integration flows for a CPI. So this topic also covered. So someone is joined. Yes, Rina. So now Good morning, let's sir. voice. Yes, Rina. Just we are highlighting what are all the topics till date we covered in this document. So based on that, we will have idea what are all the topics we covered. Okay. Okay, sir. Yeah. So here you can see SAP CPI trial access. So first we created, right, SAP ID service. First we created SAP user, right, that is, and sign up SAP cloud platform cockpit. So we register for a cloud platform, right? So creating sub account, if you want to create, you can create and use this, or else you can use the same one, default one, the trial one we can use. So subscribing to the integration suite. So just we first we subscribed, after that we added required capabilities to the integration suite. So provisioning the integration suite. So provisioning means adding the roles, responsibilities, and all will be comes under this one. Creating service instance also covered. Creating service instance to get the client secret and client ID. Simulation I haven't covered, right? Arun, simulation. So I'm confusion from this batch to other batch. Arun, can you please confirm Arun and Mamsi and Srina? Yeah. So simulation we haven't covered, right? Yes, yes. Yeah, okay, okay. We'll discuss about that. Okay. So here you can see cloud integration operations. Operations comes under like monitor message operations, like what are all the messages successful, what are all the messages failed, that what. So next one is manage integration content. So manage the integration content means it is deployed or not, it is having any errors while deployment. So some cases, if the user credentials is not there, that will go to the error state. I mean, like this user credentials is not bound. For example, you are connecting with mail server, but that credential name you provided in the
receiver mail adapter that is not available in the security material, that time this integration flow will not deployed because that credential name is not available. Like that you will get error. So this is comes under manage integration content. So manage security material means, so we already covered with the security material with the uh, this user credentials, but we have a materials means we also have to maintain some certificates also. So that certificates will be covered in this topic actually. So here we have certificate based communication, right? So here the security material means we already created the client credentials and all. So this one. So payload monitoring by using trace function we already shown, but coming to the persist option I haven't explained it. So trace function I already explained. So we are pending with the number ranges actually. So connectivity test also we are pending. So coming to the adapters, HTTPS adapter we are done from the sender and receiver, and then mail adapter we are done. So only these two adapters are done. So next one, so these transport. So here you can see these all are not covered yet. So here you can see this is the participants, the receiver and sender, and then event. I mean processes, local integration process, and exceptions of process and integration process. These three are covered. And coming to the events, all events are we covered. So and these connectors and deletes also we already done. Connectors means which connectors? Open Here connectors. connectors means just this option, like to connect with the multiple palette options in a integration process. That's all. Got my point. So here let me show you that connectors means maybe that is connectors. Let me show you that. Actually, usually I will not use that option to connect two palette options inside of the integration flow. This one I am talking about. So Okay. this one are Open connectors. See, open connectors are different, right? That can be covered. no. I am not talking about open connectors here. This is the connector here. So if I Okay. want to connect these two options, then it is by using this option also you can connect two palette options. So or else you can also select this one and you can select like this also without this connector. So that is I am saying it is covered. Okay. Yeah, Chandra, open connectors is the one more topic, right? That will be Yeah, covered. open connectors is one topic. It is not covered. That is the reason I haven't elected this. Okay. Okay. Yeah. So here you can see this is delete option we are done. So content modifier till date we already covered other than this number ranges. Other than number ranges we all configured. So next one is like a process call we already done. Process call. So to call where we use the process call to call local integration process. So that is process call, and also router we are done, right? For router we are done already. So for router we already done. Next parallel multicast and then sequential multicast. So parallel multicast and sequential multicast. So I hope these are the adapters. I mean these are the steps we covered. So we are done with the HTTPS mail only, and HTTP to HTTP also we are done. So these are the cover topics till date. So today, so yesterday we are done with the content modifier, right? So next we will configure the. Let's complete this number ranges concept here. Number ranges and how we can consume that number ranges inside of the integration process. So what does mean by number ranges first of all? So do you have any idea what is number range? Any idea on number ranges? So for example, see duplicate it. Uh, So see here, the number ranges means, so for example, I have a requirement like, so whatever the message we are sending from the source, so like
we have to maintain some unique count from the CPI. You got my point? So for example, the postman is sending the everyday, like the sender system is sending the day, I mean data every day, some of the files, but we have to make some count in a header, like which message. So this is the first message, this is the second message, this is the third message, this is the fourth message, this is the fifth message, like that we have to maintain some count. So based on that, the target system will make some count, how many messages are we are receiving from the sender. So again I'm explaining this. So every day మనకి సెండర్ సిస్టమ్ మనకి డేటా ట్రిగ్గర్ చేస్తుందండి. సో సెండర్ సిస్టమ్ కి డేటా ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది, సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి డేటా ట్రిగ్గర్ చేస్తుంటే ద టార్గెట్ సిస్టమ్ రిక్వైర్స్ హౌ మెనీ కౌంట్ ఆఫ్ మెసేజెస్ వి రిసీవ్డ్, అంటే మనకి ఎన్ని మెసేజెస్ వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు సెండర్ సిస్టమ్ కని ఒక కౌంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలండి. సో ఫర్ క్రియేటింగ్ దాట్ కౌంట్ వీఆర్ యూజింగ్ నెంబర్ రేంజెస్. సో ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ మెసేజ్ వస్తే టార్గెట్కి ఫస్ట్ మెసేజ్కి 1 అని వెళ్ళాలి, సెకండ్ మెసేజ్ వస్తే టార్గెట్లో హెడర్లో 2 అని వెళ్ళాలి, థర్డ్ మెసేజ్ కూడా సేమ్ హెడర్లో 3 వెళ్ళాలి, ఫోర్త్ మెసేజ్ వస్తే 4 అని వెళ్ళాలి. యూ గాట్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఎవ్రీవన్? Yes. Raghav, Srinath and Vamsi, requirement is whenever we are getting sending the data from the source message, we have to maintain that count at the target side. So like a message in no number and I mean count of the message. So this is first message, this is second message, this is third message అన్నది మనకి ఒక ఒక రేంజ్ మెన్షన్ చేయాలండి అక్కడ. సో క్లియర్ వంశీ, శ్రీనాథ్? I hope Raghav and Arun understood. Vamsi and Srinath, can you please confirm? The requirement is clear, right? Without requirement clearance, we cannot configure. That's what I'm checking with you. Chandra, yes. Okay, then. So let's configure this. Raghav, you're okay with the requirement, right? Raghav, we are unable to hear you. Okay, I hope you are able to hear our voice. So let's continue then. So let's configure the same like yesterday we configured that number ranges, right? That option, or else we can also use the same integration process. Why? Because we have to make some configurations for the mail server to check that ఆ మెయిల్ సర్వర్లో మనం చెక్ చేయాలి కదండి. యాక్చువల్గా ఏం చెక్ చేయాలి, ఎన్నో నెంబర్ వస్తుంది ఏంటని. సో లెట్స్ క్రియేట్ వన్ happen to it. It is not acting. Yeah, now it is selecting. So see, and now I'm taking one content modifier here. So content modifier. So before I'm creating this header, so number ranges test number range, I mean like I'm taking that count of the message. So here I'm taking from the number ranges. I'm taking from the number ranges. What does mean by source value? సో సోర్స్ వాల్యూ ఇప్పుడు లోకల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చామండి. ఇఫ్ ఐ వాట్ డస్ మీన్ బై సోర్స్ వాల్యూ హియర్, ఇక్కడ సోర్స్ వాల్యూ మనం ఏం పెట్టాలంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ నెంబర్ రేంజెస్ option here. So see here, so manage store and variables, message queues and number ranges. This is the number range option. So here you can see we have already previously we have a many number range options here. So let me add this now. So here like this we can create the number range option here, nr number range option. So here name nr underscore. So like just for reference, this is the number range object, or else you can create your own name. So based on the, so for example, if you are creating invoice number in CPI, then you can use invoice a particular interface. So the naming conventions will be the based on the requirement. We will give the naming conventions.
So nr underscore like class 10 test. So just a class 10. So let me so here description like a count of the message, count of the message. The minimum value you can maintain here. What is the minimum value? What is the minimum value here? So here the minimum value is 0. You can mention like 0. So that means if you want the minimum value is a 200 or 10,000, you can put that value. So what will happen is నాకు 10,000 పెడితే 10,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్న. So if I place a 20,000, it will start from a 20,000. So like that you can make a minimum value here. So I am maintaining 0 here for. So here you can make a maximum value. So maximum value. So based on our requirement, so based on మనకి ఎన్ని మెసేజెస్ అయితే వస్తాయో సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి ఆ కౌంట్ ని బేస్ చేసుకొని we will make this a maximum value. So fixed length means, so for now I am making this fixed length as a 0. I will show you what is the difference between this fixed length value and other than. So okay, so ఇక్కడ rotate option ఎందుకంటే అండి, so just to observe. So what will happen here whenever the 1 lakh message, so I placed 1 lakh, right? So whenever the 1 lakh message processed for this integration flow, ఈ నెంబర్ రేంజెస్ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి 1 lakh రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్, it will again count starting from the 0. It will again starting from the 0. If I'm not selecting this 0, this value will not be increased, and also we will get exception like that number ranges will reach to the maximum level. The number ranges is reached to the maximum level, like that you will get error. So if I select this rotate option, this value, so whenever we are reaching to the value 1 lakh, then it will start counting from the 0. Okay, clear, right? All options clear, right? Yeah. So this is a creation of the number range. So now see, I'm creating this. So this the name of the number range, what it is here? nr underscore constant. So let me place this name. The source value is nr underscore class. So class. So now we claim చేస్తుందండి, whenever it is triggered, this number range value will be sent to the headers in the count field. Okay, so let's configure. So let me save this integration flow and deploy this. What happened? uh, so give me a second and continuous. It is not taking the value. Which configuration? So postman user underscore forest. So let's configure the mail adapter at new integration flow. It is not actually. So give me a second. Let me log into. I will be on pause for 1 second. Let me log into the mail trap server. Now I am in. Uh, so see here, mail. So this is my inbox. So let's configure the mail server for this requirement. So this is our previous day configuration, right? So let me configure the receiver adapter here with the mail adapter. So here this is the mail adapter. So let me configure this configuration. Common 587. So here the protection is off and username and password.
So I'm using the previous one only here. So from you can make any SAP CPI at the rate sap.com. So here you can see in the subject you can make NR underscore test. So here the same body we are sending the two. This is the main important here. So I'm not explaining everything because we already covered, right? This configuration. That's what I'm not explaining anything. So this is the connection details. So let me remove this all thing to focus on number ranges configuration. Okay. So let me remove all this. So let me configure this number ranges count here. The content modifier, where it is. Let me save this once. Yes, it is saved. Let me refresh the page once. Okay, so now let's configure. Okay, let me edit this. So the number ranges configuration I am configuring now. So just so already మనం అక్కడ చేసాం కదండి. Anyone explain how to configure? So just creating a in or I mean like count here. See count, and what is the source type here? What is the source type here? Number range. Number range. Yeah. So here, what is nr underscore class 10? I have. So nr underscore class 10. So this is about a nr underscore class 10. So let's see how it will behave. So let me configure. Let me save this and let me deploy this. So here, okay, uh, we have the postman is in place. Let me go to the deployment status. So anyway, it is started. It was deployed 8:56 and 21st. That's good. So now let's trigger one message. So here it is already configured everything here. So let's see the Nembo NR will create or not and how it will behave. So now I got 200 successful response. So let's check in the, so where we have to check in the receiver side headers, in the receiver side headers where we can see the headers here raw. In the raw body you can see the test. So here you can see what are all the headers we created. These all are came here. So what is count, right? We created count. So see the value for the first message is what it is 0. What it the value for the first message it is 0. So when I am triggering other message here, so see now I received other message, right? The for the second message, see what is the count of this message? 1. So if I send the second message, so what will be the count of the message? 2. So see in the so in the 2, what it? Any queries here? This is the requirement we have. So we have to send the I mean count of the message for each one. So now it is sending count of the each message like serial number. So this is the first message, this is the second message, like that we are sending the data to the target. So now I am sending again some data. So here you can see I got a third message in the raw. I got a third message. So clear? Any doubts here? This is the requirement about the number range. So
The main important thing here before creating, so without creating here the number range object, we cannot call this here. You cannot call this here. So here you can see the next value will be the 3. So like that, what is the minimum value, next value, so all details we can see here. Got it. And also let's check what does mean by this field length. Actually, what does mean by field length? So ఇక్కడ చూడండి నాకు ఓన్లీ సింగిల్ డిజిట్ వస్తుంది. So if I make a length for a 6 digits, so 6 digits, so here you can say I am placing 6. So now what will happen is, so for this count, it will add preceding zeros. Preceding zeros in the sense before the count. So see, it will add a preceding zeros like this. So if I trigger the message, so అంటే ఏంటంటే కొన్ని ఫీల్డ్స్ లో వాల్యూస్ మనకి ఏంటంటే సిక్స్త్ డిజిట్స్ ఉంటేనే ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ అన్న కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో సీ హియర్, సో నౌ ఐ గాట్ ఇట్ this like this I got it. So see, so if I trigger again, now I will get 4. So see here, I will get 4. So see, like this the number ranges object will work for us. So same value, so here we are storing this value in the header, right? So this value we can read in a message mapping also. ఒక ఇన్వాయిస్ నెంబర్ని సిపిఐ జనరేట్ చేయాలనుకోండి, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్వాయిస్ నాకు ఇక్కడ సిపిఐలోనే జనరేట్ చేయాలనుకోండి. సో అప్పుడు మనం ఈ కౌంట్ని మెయింటైన్ చేసుకొని ఇన్వాయిస్ కౌంట్ అని ఆర్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అని ఆ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ని మనం ఈ హెడర్ని మనం మెసేజ్ మ్యాపింగ్లోకి రీడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో అది ఎలా రీడ్ చేసుకుంటాం అనేది విల్ డిస్కస్ లేటర్. సో ఫర్ నౌ you are good with number ranges object, right? We are good with number ranges. So any queries uh, about this number ranges configuration? Instead of putting 0, if you place 1, it will count from 1, right? Yes, we can place that. Our wish. You can place 2,000. We can place 20,000. That's up to you, Arun. Based on our record. So some invoices numbers will start from 1 lakh. So they based on 6 digits, right? So like that also No, you can. that is in like one of the parameter, like invoice or order number, like that. It's not the message count. Sorry. I'm actually this is the message counter, or else any one of the field in the payload, like invoice Yeah, number or purchase order. actually here you can see in the requirement, in this requirement, whatever the requirement I have explained you, so that the count, so here you can see the mail server. So for example, latest message I received, so today end of the day I have a requirement like I have to provide status how many messages we got till date for this interface. So just till date we received 4 messages. Just Correct. by using this counter you can easily sell 4 messages we received like that. Okay. So if you want you can also read this value like this number ranges value in the mapping itself. That part will cover later. సో ఇక్కడ చూడండి అరుణ్ గారు, ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఏంటంటే ఈ హెడర్ వాల్యూని మనం మెసేజ్ మ్యాపింగ్ లో ఎలా కాల్ చేసుకుందామని తెలిస్తే సరిపోతుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద హెడర్, రైట్? Yes. So that is we just reading that header in the message mapping, that part will cover in a message mapping concept. Okay. Okay. Yeah. So far now this requirement good, right? So everyone number Yes. ranges concept clear, right? Any queries? Yeah, Chandra, this thing can also be achieved in PI, like we Yes, number do ranges some way. concept is available in PI in the B2B add-on. Oh, okay. Yeah. Not Number in ranges is A2A. available. Yeah, sorry. We cannot do it in A2A normally. A I to mean, A we don't have, I hope. A to A we don't have. With the B2B only we can do it. okay. Yeah. Yeah, and actually, I tried to connect with our mail server, not a mail trap, or not our Gmail. Uh, Okay. I could not get the message. Can you let me know what parameters should be configured exactly?
Yeah, sure, Arun. We'll connect separately on it. Okay. Yeah. So we are starting the session at 8:30, right? So we'll Yeah. do one thing. If you inform me before day, we'll start the session at 8. If you have any Oh, queries, we can discuss on that 30 minutes. okay. Okay. Sure. So instead of disturbing instead of disturbing this 1.5 hour and for the session, we can discuss the queries in that. Then we can discuss on it. Okay. Okay. Okay, Chandra. Yeah. Okay. So based on this, we are covered with the number ranges object. So number ranges, where it is. So number ranges we are done. So and also the content modifier, all concepts are done. The content modifier inside of it, all options are covered. So this is about a content modifier. So now what we can cover here is, so we already covered different types, like here in the data stores, message stores, we cover the variables, we cover the number ranges. So let's go to the data stores now. Data stores concept. So what does mean by data store? What does mean by data store here? So I have a requirement in a real time. The sender is sending the data. So every time whatever the data I am getting from the sender, I have a one sender, one receiver. So single message I will send to the receiver every time. So whenever the sender triggers the data usually sent to the receiver. But I have a requirement like what are all the messages today I received. For example, the sender, what are all the messages today I received. I have to end of the day at 12 p.m. or 11:59 p.m. I have to send all that invoices details to the other receiver. You got it? Got the requirement? Again I'm explaining the scenario. సో సెండర్ నాకు ఇండివిజువల్ గా ఇన్వాయిసెస్ సెండ్ చేస్తున్నాడండి. ఆర్ ఎవ్రీ అవర్, ఎవ్రీ 30 minutes ఆర్ ఎవ్రీ మినిట్. సో యూజువల్ గా వాట్ ఎవర్ ద డేటా దే ఆర్ సెండింగ్, దట్ డేటా వీఆర్ సెండింగ్ టు ద రిసీవర్. నార్మల్ గా ఎప్పుడైతే అతను సెండర్ ట్రిగర్ చేస్తున్నాడో ఒక రిసీవర్ కి నార్మల్ గా వెళ్ళిపోతున్నాయి మెసేజెస్. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ లైక్ all the details. So whatever the data I stored today, whatever the data transferred from the sender to receiver, that invoice, the sender to receiver, that invoice, that data we have to send, all data today processed we have to send to the some other receiver, all data at once per day. So how we can achieve this requirement? What are all the possible ways we have with the CPI? So any idea? So how we can achieve with a normal way? How we can achieve? సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి థింక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అండి, సో ఎవ్రీ మెసేజ్ ని వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ సమ్వేర్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు నాకు మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్గా రిసీవర్కి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ రిసీవర్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఈ ఎప్పుడైతే ఈ సెండర్ డేటా పంపించినప్పుడల్లా నేను ఒక మెసేజ్ని ఎక్కడో చోట స్టోర్ చేయాలి కదా టెంపరీగా. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను ఈ మెసేజ్ మొత్తాన్ని వేరే రిసీవర్కి పంపించడానికి. Hmm. సో వేర్ వీ కెన్ స్టోర్ ద డేటా. So Raghav, Normally, Vamsi and Srinath, so got the requirement, right? Vamsi, I mean Arun, I hope you got the requirement, right? yeah, yeah. Yeah, Raghav, Vamsi and Srinath got the requirement. So silence means I hope it is understood. So then, Arun, Vamsi, Arun, you are asking something. Yeah, Chandra. And normally, if we, saving means if the message we based on the what we call retention period, we can save that data, right? If we maintain for 1 day or 2 day, it can be saved. Or else, if we use Yes, Groovy sorry, script, if sorry, we use, sorry, Arun. Can you please repeat it again? saving the payload means if we use a retention period for 1 day or 10 days, that depends. Those many days the data can be available. Or else, if we use Groovy script, it can be stored. Other than this, where we can store, that I did Yes, not. yes, we have a option that is a default option provided by CPI, that is data stores.
So that is Okay. data store. So here by using the data store, so see I have a normal scenario it is. So whatever the data it is getting from the sender, just we are storing inside of the data store. So how we can store this? So here we have this option, the persistence. So data store operation, inside of it we have a write operation. So by using this write, what it will do is, so the sender హలో is sending, చంద్ర for బ్రో. example, hello. చంద్ర, నాకు చిన్న డౌట్ ఇక్కడ. ఆ, అంటే ఇప్పుడు ఆ డేటా అంతా రిసీవర్కి వెళ్ళకుండా స్టోర్ చేసుకొని అప్పుడు పంపిస్తుంది బ్రో. ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుందండి. జస్ట్ రైట్ సింబల్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డేటా, ఇట్ విల్ స్టోర్ ద కాపీ ఆఫ్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద సెండర్, అండ్ సేమ్ డేటా ఇట్ విల్ ఆల్సో సెండ్ టు ద రిసీవర్. ఓకే, ఓకే. ఇక్కడ స్టోర్ చేసి ఇక్కడ డేటా స్టోర్ లో టెంపరీగా స్టోర్ చేస్తుందండి. బట్ ద ఫ్లో విల్ నాట్ బి డిస్టర్బ్ హియర్. ద ఫ్లో డిస్టర్బ్ అవ్వదు మనకి. జస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ యూస్ చేసి ఏంటంటే మనం జస్ట్ సేవ్ చేస్తున్నాం డేటాను అంతే. అంటే ఇక్కడ ఈ రైట్ ఆపరేషన్ యూస్ చేసి జస్ట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద డేటా స్టోర్ అండ్ వీఆర్ సెండింగ్ టు ద టార్గెట్. దట్స్ ఆల్. చంద్ర, మరి Groovy script కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ కదా? We are using, instead of Groovy, we can use this option to store the payload. Yeah, instead of Groovy script is, yes, yes. Previously, okay, first I explained it. That is logging. Logging is different from storing, Arun. Okay, So okay, here, okay. so that is logging actually. So the requirement is here. We cannot combine all the payloads and we cannot read, right? Man, end of the day, for example, 10 message store అనుకోండి అరుణ్. సో గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తాం, ఈచ్ మెసేజ్కి ఒక అటాచ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుందండి మనకి. కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ 10 మెసేజ్ లాగ్ లో ఉన్న అటాచ్మెంట్ తీసుకుని నేను టార్గెట్ పంపించాలంటే దట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ పార్ట్, రైట్? Correct. Okay. So that is the reason the SAP CPI itself providing this data store functionality. So this data store, by using this data store, what we can do is whatever the message we are getting, just we are writing that message inside of this data store. So inside of the data store we are writing that message. So here you can make the data store name, that is invoice. So invoice underscore class 10. So invoice underscore class 10. So the visibility, what does mean by visibility here is, if I select the integration flow here, if I select the integration flow here, so whatever the data store I am creating here, that data store inside value can be accessible within this integration flow only. So like నిన్న లోకల్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ చెప్పాను కదండి మీకు. సో అప్పుడు లోకల్ వేరియబుల్ అంటే వీ కెన్ యాక్సెస్ దట్ వేరియబుల్ only inside of this configuration. If not, we will configure, I mean, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ లోకల్ వేరియబుల్ అయితే ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేశారో ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలోనే మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయగలం. బట్ కమింగ్ టు ద global variable అయితే we can access any of the integration flow inside of the tenant. So this is about invoice underscore class 10. Now the visibility I am making as a integration flow only, because I am accessing that all the parts inside of CP, I mean this integration flow only. So the entry ID concept will discuss later. So the retention threshold for alerting. So what does mean by retention threshold field for alerting? So this is also I will explain later. So once the data store entry is created here, that is very easy to understand that one. So I will explain you this topic, I mean this point, after creation, while testing this integration flow. So here the expiration period. So after expiration period, so for example I stored this data inside of the data store. After 30 days it will automatically delete the data from that. It will automatically delete the data after 30 days. So encrypt stored message. What does mean by, so for security reasons, so CPA developers are accessing the internal data. So that time, so just you can use this option. If not required, encrypt for stored message not required, then you can uncheck. Override existing message means it will store only one message. So like any existing message is there, then it will override the message. That's all. So include message header. So I have a requirement. What are all the headers we are getting from the source? If I wanted to
store that headers also, you can use this option. I'm using this option now. So see, this is the integration flow. So we have to discuss after while testing the retention period and entry id. Okay, so let's create let's see how we can write the data inside of the I mean inside of the data store first. So let me save this. I just saved it, and I'm deploying this now. I just deployed. So now it is started. So let me trigger the invoice number. So here what I'm doing is, so I'm triggering, so same and same integration flow use చేశాను కాబట్టి previous there. So I'm using the same one. So same configuration as authentication, headers and body, everything. So let me trigger the data now. So I sent invoice 71 now. 71, next is 72, next is 73. So total 3 invoices I sent. So total how many invoices I sent? Total 3 invoices I sent. So let's check, is there any data store is created inside. So we have to refresh here. So see total how many messages? 71, 72, 73, right? So total 3 messages are created. So let me zoom out this one. So see, these are the true message, 3 messages. If I trigger other message, this message will also available here. See, total 3 4 messages. So see, like this you can store the data inside of it. So here we have a references of, so actually this is the entry id actually. So this is the entry id. So entry id in the sense, ఒక డేటా స్టోర్ కి ఇన్ని క్యూ అండి, ఒక ఈ డేటా స్టోర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్. సో ఒక మెసేజ్ ని పర్టికులర్ ఒక మెసేజ్ ని కాల్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ దిస్ ఎంట్రీ ఐడి యూ కెన్ కాల్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, బై యూజింగ్ ఎంప్లాయ్ ఐడినో లేకపోతే స్టూడెంట్ నెంబరో, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం రీడ్ చేసుకుంటాం కదా టేబుల్ నుంచి. ఇలా డేటా ఐ మీన్ లైక్ ఇక్కడ మనకి డేటా స్టోర్ లోపల ఏదైనా డేటాని రీడ్ చేసుకోవాలంటే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఐడి. ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్లీ క్రియేటెడ్ బై ఎస్ఏపి ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్ఏపి ఈజ్ క్రియేటింగ్ ద డిఫాల్ట్లీ, అంటే ఎస్ఏపి సిపిఐ ఈస్ క్రియేటింగ్ దిస్ ఎంట్రీ ఐడి డిఫాల్ట్లీ. Anyone asking question? I'm getting some voice. Okay, no. So here the SAP is default. I mean CPI, by using this write variable, it is defaultly creating this entry ID. If you want to customize this, you can customize. So how we will customize this? Based on this entry ID here. So here we have this entry ID right here. So here నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ నార్మల్ గా బ్లాంక్ వచ్చేసాను. సో బ్లాంక్ ఇచ్చేసాను కాబట్టి it is creating a default one here. I given blank, right? It is given a default one. But if I provide the value like this, so how like this is, so here if I provide one of the header from the source, header from the source means, so we are getting invoice, right? We are getting invoice. So when we are getting invoice, inside of it we have invoice number kada. So invoice number ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, invoice underscore number. So here let me copy it. So where we can get it? XPath. So here you can place this XPath. So here you can place that XPath. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఈ హెడర్ వాల్యూని అక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎక్కడండి? ఎంట్రీ ఐడిలో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. దట్స్ ఆల్, ఫినిష్. నౌ వి విల్ గెట్ ఏదైతే ఇన్వాయిస్ నెంబర్ నాకు అక్కడ వస్తుందో ఆ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ వీ కెన్ కాల్ దట్. సో సీ హియర్,
సో ఇన్వాయిసెస్ స్లాష్ ఇన్వాయిస్ స్లాష్ ఇన్వాయిస్ నెంబర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామండి, ఈ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేయాలి, హెడర్ని ఎక్కడైనా కాల్ చేయాలనుకుంటే ఎనీవన్ ఎనీ సజెషన్స్, ఐ మీన్ ఎనీవన్. సో హెడర్ని ఎలా కాల్ చేస్తాం, బై యూజింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. In dot body header is equal to some header value some. యా డాలర్ కర్లీ బ్రేస్, డాలర్ డాట్ yes హెడర్ డాట్ డాలర్ కర్లీ బ్రేస్ header dot, yes header dot header name, that is invoice number. So here this is invoice number, we are generating dynamically. Now what does mean by this threshold period is, see here 2 days we defaultly place in, right, that the default value is 2 days. So see, the status is waiting here to read the message by the other integration flow or else the same integration flow. The status is waiting here, but here due yet 23rd. Why? Because due yet at 23rd. So it should be read from this from the data store before this time. If not, the status of the message will be after this time 9:15. The status of this message will go to the override option. I mean overdue option. So overdue, like that the status will be changed to the overdue option. That's all. Other than that, nothing here. So you can also delete the messages here by using this select option. If you want, you can select some of the messages and you can delete here. So if whenever I select, we have a delete option. If I wanted to download, you can download, and you can check the payload, and you can check the header. What are all the headers we have, we can check, we can open and check it, no issue. Chandra, If that I you did not get it. That overdue and waiting status. Why it is in waiting? why it is waiting means it is not written by any of the integration flow, right, not yet. Ah, So that is the reason it is showing as a waiting status. okay. Got it? If not written by the other any of the integration flow, within 2 days it will go to the overdue status. So see, this is the payload I downloaded from the data store. Acha, Got it it? will wait 2 days. Yeah, it will wait. It will there in the data store after 2 days also, but the status will change based on this configuration. It will delete from the data store after 30 days. Oh, Just okay. by using this option, it Okay. will change the date. I mean, it will change the status. That's all. So, for Okay. example, if I place 5 days, here I place 5 days. Let me see. ఎలాగో మనం ఇది చెక్ చేయాలి కదండి హెడర్ ని. సో లెట్ ఐ చేంజ్ 5 days, right? Today is 21st. The due at 26th. The due will be the 26th. We had some validation errors. So let's see. We have to specify what is the error. Can anyone explain what is the error here? I డేటా didn't see. టైప్ జావా డాట్ లాంగ్వేజ్ స్ట్రింగ్. Java dot Yeah. slangs. Yeah. So java.lang string. So let me save this now. I already saved a helper. Let me deploy this. In 21, it is already deployed. Okay. Now let's test from a invoice number with a 101. So 101. So let me trigger the message. So now I got 202. So based on this configuration, నాకు entry ID ఏం రావాలండి, INV 101. So now see, the entry ID is a INV10. Got it? The retention, the due at 26. 5 days we configured, right? The due at 26. చంద్ర, ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద స్టాటస్ గాన్ టు డ్యూ ఓవర్ డ్యూ, మెసేజ్ వోంట్ గెట్ పిక్డ్ అప్ ఆర్ మెసేజ్ కెన్ Yeah, విల్ it బి will pick it up. No issue. It will pick it up. ఓన్లీ ద స్టాటస్ విల్ చేంజ్, దట్స్ ఇట్, రైట్? Yeah, only the status will change. Just
We can so here when we have a overdue option, you can see the overdue count here. So 20 messages are overdue, 30 messages are overdue, like that status you can see here. Actually in the below 5 we will see the status here. Okay, in the below, let me show you some of the images. Just for your reference, I'm just showing that. Let's go to some of the images. Maybe we will get that one. So see here, you can see that overdue is one, right? Overdue. Got it? So let me open this place. So here you can see in this image. So see here after 5th May, it is going to the overdue status. So here you can see one message is overdue in this get customer. Three messages are overdue in this state. Got it? Okay, and after some time period, it will be deleted, no? Why Yeah, 30 it's days. After 30 days, it will be deleted. So that means uh, just it is an intimation within the due date. Some of the messages are not picked by the integration flow. That's all. Got my oh, point? yeah, yeah. So that is the with the for the intimation purpose they are configuring this like this. Now from this integration process, how the other flow will pick those messages? Yeah, we'll show you. I will configure that one only in the next. So see Okay. here we are configuring, right. So we can configure other integration flow as well. So here I'm using the same integration flow. So here how we can read the data store entries here. How we can read the data store entries. So by using this option. So in the data store we have two options actually, get and also select. Get and also select. I will show you the differences. What is select, what is get. So select means it will select all the details from the integration flow, all the details. So like it is contains 1,000 messages, it will read the 1,000 messages. It will, contains the 1 lakh message, it will read a 1 lakh message. So here I'm, so here this is data store we have to provide here. Invoice underscore class 10 the word invoice underscore class 10. సో ఇక్కడ So మన the డేటా స్టోర్ ఎంట్రీ ఏమి ఇచ్చుకోవాలండి. సో same name, విజిబుల్, యా సారీ, same name we need to maintain, Chandra. Data యా యా store. రీడింగ్ రైట్. అవునండి, Yeah, ఇక్కడ సేమ్ మ్యాచ్ అయితేనే కదా దీనిలోంచి డేటా గెట్ చేసుకునేది. yeah, yeah. సో ఇక్కడ మనం ఈ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ యూస్ చేసి వీఆర్ రీడింగ్ దిస్ డేటా హియర్. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్, దిస్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో. హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ పూల్డ్ మెసేజ్ పర్ వన్ పూల్. సో హియర్ ఒక మెసేజ్ మాత్రమే పూల్ అవుతుందండి. నేను ఇప్పుడు ఒకటి పెడితే, సో ఇక్కడ 1000 పెట్టాను అనుకోండి, ఐ మీన్ లైక్ 1000 ప్లేస్ చేస్తే 1000 మెసేజ్, ఇప్పుడు 2000 మెసేజ్ ఉంటే ఫస్ట్ పూల్ కి 1000, సెకండ్ పూల్ కి 10,000, ఐ మీన్ అగైన్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ 1000 మెసేజ్ పూల్ అవుతాయి. సో 1000 కన్నా లెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఓన్లీ 500 ఉంటే 500 మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఇఫ్ ఐ యూస్ దిస్ డిలీషన్ కంప్లీషన్ ఆప్షన్, so it will read all the payload from that from the data store, and it will read the data. So we'll discuss about the get function later. So difference between get and select is only by based on the entry id it will pick the data. సో మనం ఇక్కడ ఎంట్రీ ఐడి మెయింటైన్ చేసాం కదండి, మనం ఎంట్రీ ఐడిని ఇస్తే ఆ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎంట్రీ ఐడి ఇట్ విల్ పిక్ ద డేటా. అంటే మొత్తాన్ని రీడ్ చేయకుండా based on the entry id we will pick one message here by using get. సో సెలెక్ట్ వి కాన్ఫిగర్ చేసాం కదండి. సెలెక్ట్ జస్ట్ ఏంటంటే డేటా స్టోర్ నేమ్ ఇచ్చి, ఇక్కడ చూడండి డేటా స్టోర్ లో మనకి టోటల్ 5 మెసేజెస్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ డేటా స్టోర్ లో ఉన్న 5 మెసేజెస్ ని రీడ్ చేసుకొని టార్గెట్ కి పంపిస్తుందండి. హియర్ అదర్ అడ్వాంటేజ్ హియర్ ఈస్ డేటా స్టోర్ లో ఉన్న మెసేజెస్ అన్నిటిని మనకి ప్రాపర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో ఇస్తుందండి. అన్నిటిని కంబైన్ చేసి వన్ ప్రాపర్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్, ఐ మీన్ లైక్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ లో మనకి టార్గెట్ కి డేటా సెండ్ చేస్తుందండి.
If you see the end message, yeah, end message. So I'm configuring this as receiver and receiver one. Here, what we have to configure? I'm configuring the mail adapter here. So see here in the mail, I'm copying the same configuration, but I'm changing the subject here. So here in the processing, I'm changing the subject to uh, invoices are processed today. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ రోజు ప్రాసెస్ అయిన ఇన్వాయిసెస్ మొత్తాన్ని పంపిస్తున్నాను కాబట్టి ఐ మెయింటైన్ ద సబ్జెక్ట్ లైక్ దట్. సో హియర్ నార్మల్గా నేను చెప్పిన యూస్ కేస్ ప్రకారం, సో వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ దట్ ఆన్ ఎవ్రీ డే, షెడ్యూల్ టు రికర్ ఎవ్రీ డే ఎట్ పర్టికులర్ డేట్, ఐ మీన్ పర్టికులర్ టైమ్ ఆర్ 12 p.m. or something like. So like on time, we have to select on time and we have to select the time here every time 12 p.m. So 12 p.m. ki it should config. I mean, it should. I mean, like 55, 657, 0. So 12 p.m. ki. I mean, 12 a.m. Sorry, 12 a.m. every day 12 a.m. night ki ఈ మెసేజ్ అన్ని ట్రిగ్గర్ అవ్వాలనుకోండి. సో దెన్ ఐ కెన్ కాన్ఫిగర్ దిస్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది షెడ్యూలర్ ఇట్ విల్ వర్క్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే అండి, జస్ట్ ఐఎమ్ షెడ్యూలింగ్ లైక్ run once. So whenever I deployed, it will read all the data from this select and it will send it to the mail server. So previous గా మనం సెండ్ చేసాం కదండి ఈ ఇన్వాయిసెస్ ని ఇండివిజువల్ గా. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్. సో మనం సోర్స్ నుంచి ట్రిగ్గర్ చేసాం కదా డేటా స్టోర్ క్రియేట్ చేసి. సో దీస్ ఆర్ ద మెసేజెస్ టిల్ డేట్. సో సి లాస్ట్ వన్ 101. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్, సో నౌ నేను ఒక్క మెసేజ్ ట్రిగ్గర్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను డిప్లాయ్ చేశాను అది. సో ఐ హ్యావ్ నాట్ డిప్లాయిడ్ ఇట్, ఐ హ్యావెంట్ డిప్లాయిడ్ నౌ. సో నేను డిప్లాయ్ చేసిన వెంటనే చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ట్రిగ్గర్ ఆల్ ద మెసేజ్ టు ద టార్గెట్ మెయిల్ సర్వర్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, లెట్ మీ ఎనేబుల్ ట్రేస్. For before deploying, let me enable trace. You will get a clear idea. Sorry, how it is working. Again, manage integration time. So here what I'm doing now is, so here I'm selecting the trace here, the change. Now I change this. Next what will happen is, so let me deploy this. So trace enabled, right? Trace enabled for correct one only, right? Postman user information, the postman only. So let me deploy this. So immediately when I deploy this, immediately the 5 options, whatever the data I have in the data store, 5 messages will trigger to the email. So let's see. So see, invoice details processed by today. So got it. So 5 messages from the invoice will be triggered to the target. Total 5 messages. Got it. So this is in a meaningful format. Let me go to the manage message processing log. So here you can see in the trace. So see immediately when, so e integration process will not depend with this integration process only. These two are different here. సో దీనికి డిపెండెన్సీ ఉండదు. దీని ప్రాసెస్ దీనిదే, దీని ప్రాసెస్ దీనిదే. దీంట్లో హెడర్స్ దీనికి రావు, దీంట్లో హెడర్స్ బాడీ దీనికి రాదండి.
So these, I mean, like this will process separately only, but the name of the integration flow will be the same. Got it? Raghav, got it? So now, so this is the target Chandra, system. Yeah. but if I use get function there, it should work, right? Even though if it is different integration process, I'm using the same this Integration process will work. data Integration store, right? process will work. Integration process it will work, but I'm saying when the message triggered from this for this integration process, this values will not be come to this. Here మనం డేటా స్టోర్ సపరేట్గా యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అంటే డేటా స్టోర్ స్కోప్ వేరండి. అంటే డేటా స్టోర్ వాల్యూస్ మనం బయట స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఎగైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ రీడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన హెడర్స్ని నేను ఇక్కడ దీంట్లో రీడ్ చేసుకుంటానంటే అవ్వదు. అంటే ఇప్పుడు నేను గెట్ సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ హౌ యు ఆర్ టెస్టింగ్ అనేది నాకు అర్థమైందండి. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ లేటర్. సో జస్ట్ సి ద కాన్ఫిగరేషన్ నౌ ఐ మేడ్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ డిప్లాయిడ్ all the messages in this data store should be sent to the target system. So now see what is the data we have in the message content. So in the payload, so see this is the payload. So this is the inv01. So next one inv71, 72, 73, and then 73, again 73. So maybe I triggered 73. So if I go to the data store and check the messages here, the message will be deleted. There is no data store here. Because why? Because we selected on completion. So నేను data read చేసుకున్న తర్వాత delete this after completion. So clear? Everyone clear, right? The data store creation and reading the data from the data store. So this is the way you can create here. Here Chandra, what? Yeah, someone is asking question. Yeah, yeah, Arvind. ఇది ఇప్పుడు ఓన్లీ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ 1 అని ఉంది కదా, ఓన్లీ దానికి సంబంధించిన మెసేజే చూపిస్తున్నాయి ఓపెన్ చేస్తే. అంటే పైన ఫ్లో అదే ఫస్ట్ ఫ్లోలో మెసేజ్ ప్రాసెస్ అయినట్టు అవేం చూపించదా? అంటే చూడండి ఫుల్ ఇక్కడ. Yeah, you need some more clarification here. You need some more clarification here. So this integration process is connecting with the sender and then one receiver. This integration process is completely different from this integration process. There is no dependency from this integration process to this integration process. The ఓకే. logs also will generate separately for this integration process. Got it? ఓకే. సో ఇక్కడ అంటే అండి ఈ రెండు జస్ట్ మనం వేరే ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో అయినా ఇది కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఇది షెడ్యూలర్ బేస్ మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో క్రియేషన్. సో ఇక్కడే ఇప్పుడు టైం అయింది అనుకోండి, ఈ ఈ ఈ సెండర్ ఇనిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ ట్రిగ్గర్ ద మెసేజ్ టు ద టార్గెట్. నో నీడ్ ఆఫ్ సెండర్ ట్రిగ్గర్ అనమాట. సో ఆటోమేటిక్గా ఇది సెండ్ చేసుకుంటుంది డేటాని. సో అంతే ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఏదైనా హెడర్స్ కానీ పేలోడ్ కానీ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్కి సెండ్ చేస్తే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ వన్లోకి ఏమీ రావు. సో ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ సపరేట్ ప్రాసెస్, దిస్ ఈజ్ సపరేట్ ప్రాసెస్. గాట్ ఇట్? ఎవ్రీవన్ గాట్ ఇట్? సో ఈ మెసేజ్లో ప్రాసెస్ చేసిన మెసేజ్ డీటెయిల్స్ని ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో రీడ్ చేసుకోలేం. అంటే డేటా స్టోర్తో రీడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. దట్ ఈజ్ అన్ అవైలబిలిటీ. అంటే మనం ఎక్కడో స్టోర్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోస్లో తీసుకుంటున్నాం. కానీ నార్మల్ వితౌట్ దీస్ డేటా స్టోర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. సో దాట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హెడర్ ఇచ్చానండి. సో లెట్స్ సో సెలెక్ట్ అర్థమైంది కదండి. సెలెక్ట్ విల్ రీడ్ ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటా స్టోర్ అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్ టు ద టార్గెట్. So now what I'm doing is I'm deleting the select and I am sending some data to the target system for a better understanding. So invoice 1 I'm sending, and invoice 2 I'm sending, and invoice 3 I'm sending. So total 3 messages I sent.
సో హియర్ యూ కెన్ సీ 3 మెసేజ్ నాకు లాగ్ వచ్చేసిందండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నేను ఈ మెసేజ్ కనుక నేను ట్రేస్ చూస్తే నాకు కింద ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి నాకు లాగ్ చూపించదండి. బికాస్ దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ 1కి లాగ్ చూపించదు. వై? బికాస్ ద మెసేజెస్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్, నాట్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ 1. సో బికాస్ దీస్ టూ ఆర్, సో సి ఇక్కడ చూసారా, నాకు ఈ ప్రాసెస్కి ఏం చూపించదండి, ఓన్లీ దీనికే. ఇదేమో బేస్డ్ ఆన్ షెడ్యూలర్ రన్ అవుతుంది. ఇది రన్ అయినప్పుడు నాకు లాగ్ సపరేట్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇది రన్ అయినప్పుడు లాగ్ సపరేట్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. క్లియర్? So see, 3 message, right? This is the latest message. So this is timer based message. So here you can see it will show the log for timer. It will not show for the integration process. It will show the process for integration process 1. Okay. Yeah. So now see, what I'm doing now is, so let's configure the get here. So get we cannot use like this actually. So let's go with the global parameter here. So let me delete this now, just second. Yeah, sorry, I'm back. So here you can see now. సో నేను ఇక్కడ సేమ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ లో ఈ డేటాని రీడ్ చేసుకుంటున్నానండి. సో నౌ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ యూజ్ ఇట్ సెలెక్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే చూడండి. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సెలెక్ట్ హియర్. సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సెలెక్ట్. Here I'm using select. So select key I have to send some data store name, and actually here I have to send some data store name here. So see, I'm using the sender here, other sender I'm using here. So that is also same HTTP only. So here how we can connect start message. So here I'm using start message. Yes, okay. So here you can see I am using the start message. So ikkada select key why I am using sender here. So select requires, that particular data, and select requires oh sorry, I selected JMS instead of HTTP. సో ఏమన్నా డిఫికల్ట్గా ఉందండి మీకు ఇది ఏమన్నా? సో నాట్ రైట్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్, లైక్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ ఇంటర్ఫేస్. So here you can see just we are getting that. So here you can see in the select at the data store we have to give. So here what I'm giving here is the invoice underscore class 10, right? Invoice underscore class 10. Invoice underscore class 10. So now what I'm doing is the visibility of the message, one message on. Okay, here we are using select, right? Sorry, we already covered select, right? No one is talking. We have to use a get here. Get we already covered select, right? Yes, we have to select get. So here we have to select the process, and we have to select the invoice. Just a second.
I'm sorry. Uh, so invoice underscore class name. So entry ID we are getting from the sender. So ఇక్కడ నేను ఎంట్రీ ఐడి ఇక్కడ మేము ఎలా క్రియేట్ చేసామండి? సో ఇన్వాయిస్ 3, ఇన్వాయిస్ 2, ఇన్వాయిస్ 1 కదా. సో ఐ హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ లైక్ అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ విల్ రీడ్ దట్ దిస్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్. అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ నన్ను ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ రీడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ హియర్ డాలర్ కర్లీ బ్రేస్ header dot invoice. So header dot invoice. So this will I will send from the source system. So this I will send from the source system. We have to allow the invoice as well. So see, నాకు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ సెండర్ ఇన్వాయిస్ ని పంపిస్తాడో, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ని హెడర్ లో పంపిస్తాడో, సో ఈ గెట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే అండి, ఈ ఇన్వాయిస్ అండర్ స్కోర్ 10 డేటా స్టోర్ లో ఈ పంపించిన హెడర్ వాల్యూ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకొని that value it will return to the target system and then response to the source system. Like that it will work. So let's see how it will behave. So ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే జస్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద డేటా స్టోర్. దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ జస్ట్ రీడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటా స్టోర్. హలో చంద్రబాబు, ఒక డౌట్. ఈ యా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ టైమర్ పెడితే, ఒకవేళ యా సెండర్ తీసేసి టైమర్ పెడితే, హెడర్ కాకుండా జస్ట్ మనం మెన్షన్ చేస్తే ఇన్వాయిస్ 1 అనేది అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. అప్పుడు వర్క్ హెడర్ అవుతుందండి. ఇక్కడ కాకుండా హెడర్ ఇవ్వకూడదండి. ఇక్కడ హెడర్ అదే ఇవ్వకూడదు. ఈ అదే డైనమిక్ హెడర్ ఇవ్వకూడదు టైమర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ గెట్ లో. సో మీరు నార్మల్ లో ఐఎన్వి 01 కానీ ఐఎన్వి 101 కానీ ఇచ్చారనుకోండి ఇక్కడ దట్ విల్ వర్క్. మీరు అలా పెట్టారు, అందుకే ఈ హెడర్ ఇక్కడికి వస్తుంది అనుకున్నారు మీరు, రైట్? రైట్ రాఘవ్? రాఘవ్, ఐఎమ్ unable to hear your voice. ఎస్ చంద్ర, ఎస్ దట్ Yeah, yeah, okay. ఈస్ వై ఐ గాట్. Yeah, yeah, okay. So now see, here let's configure this like a ds underscore get. Just let me save this. I hope I disabled it. Yeah, let me save this and let me deploy this now. Let me go there and check. It is not installed still. So it is started anyway. That's good. So here, what is the endpoint URL for this? So DS, I am waiting for that endpoint URL to read the data from the data store. So now see, still it is not coming. Let's let's wait for a couple of seconds. So see, now I got a total 2 endpoint URLs. So here now what I'm doing now is uh, so what I have to do is, so I have to copy this data endpoint URL
and I have to paste here. So I'm creating a new request. I'm just doing get call. I'm not doing any of the data here. I'm not sending any of the data. So I'm using base authentication. Why it is showing? So let me send invoice and INV01. INV101, right? We have the value. Let me check what is the endpoint URL I have. Sorry, data stores I have to check here. సో అంటే వ్యాలిడ్ వాల్యూ ఇస్తేనే మనకి డేటా వస్తుంది కదండి, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ హియర్. 101, 102, 103. సో INV 101. So not sure why it is showing the password here. So here let's use the service instance instead of this one. So where we will get that service instance details, BTP cockpit. We have only 5 minutes. Marketplace instance and subscriptions. So just authentication details I'm going there, other than the nothing. So just to see the instance details here, that's what. Place the password here. So now it is header and invoice I sent. So now what value I will get from the target? So I will get a invoice details from the target. So see, so నేనేం బాడీ పంపించట్లేదండి, బాడీ is empty. So I got invoice one, right? I got invoice one details here in the below. So see, the data will be in the invoice details one. So three message. So ఇక్కడ మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా రీడ్ చేసుకోవచ్చండి సేమ్ డేటాని. సో ఐఎమ్ రీడింగ్ వన్ టైమ్. సో now if I send invoice 2 details, so it will return invoice 2 details in the below. So if I send a invoice 3 details, so it will send invoice 3 details. Like that you can read the data. So after reading, if you want to delete it, so then you can use this delete option. So delete on completion. So see, delete on completion. So if I use this option, what will happen? So whenever we are sending and whenever we are seeing this invoice one data, that will, so you can read a event, it will delete from here. It will delete from here. So let me go to the send message now. So see 103 కదండి, ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తే 103 entry will be deleted from here. See, so ఇప్పుడు 101, let me go for 101. So it will send an error. See, it will delete from 101. So ఇప్పుడు నేను again 101 send చేస్తే what will happen?
it will throw an exception. With this number we don't have any. సో డేటా స్టోర్లో ఎంట్రీ ఐడి ఫౌండ్ అవ్వలేదని మనకి ఎర్రర్ వస్తుందండి. సో లెట్స్ గో ఫర్ 103 as well. 102, right? 102. This entry will also delete from here. So this is for individual message reading. So previous select is for read all the data from the data store. So delete under a last one delete we have, right? So delete we have. So this is just delete the data from the data store based on the entry id. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే గెట్ చేసుకున్నామో ఐ మీన్ డేటా స్టోర్ నేమ్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఎంట్రీ ఐడి ఇస్తే ఇట్ విల్ డిలీట్ ద ఎంట్రీ ఫ్రమ్ ద entry from the data store. That's all. So you can try delete. If you have any queries we can discuss. Okay, this is about Shall so for pending tasks. Yeah, Arun, let's close this, then we can discuss on the queries. So here your activities are checking on this delete and accessing the global scope of the data stores. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ యాక్చువల్గా లోకల్ క్రియేట్ చేశానండి. సో ఇక్కడ గ్లోబల్ క్రియేట్ చేసి మీరు యాక్సెస్ దీస్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో అంటే ఏం లేదండి, కింద క్రియేట్ చేసిన ఈ ప్రాసెస్ ని వేరే ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో క్రియేట్ చేయటం అంతే. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, ఈ సెండర్ నుంచి ఈ రిసీవర్ కి, సో సెండర్ 1 టు సెండర్ రిసీవర్ కాన్ఫిగరేషన్ వేరే ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో కాన్ఫిగర్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. గ్లోబల్ స్కోప్ ఇచ్చి అండ్ గెట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చెక్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఆన్ ఇట్. Yeah, now we can ask your question. from Postman, Yeah, go to once Postman. yeah, okay. Actually, how the headers are getting created? Like if you want to send plain data also, we can, if you are sending invoice data, right? Go to Yes, Postman right. one. Yeah, And these headers, how created automatically? That is my doubt. the host and user agent and these These and all right. headers. Ah, So here postman token means postman will send the token actually. So these are default headers. So these are the oh, default headers. So okay. default headers mean host means so calculated when request is sent. Host means which host we are sending. So seek.com. So from Mhm. the starting onwards, it will automatically append to the headers while sending to the టార్గెట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ యూజర్ ఏజెంట్ అవన్నీ బేసిక్స్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ అండి. అంటే ఏంటంటే Okay. ప్యాకెట్స్ పంపించేటప్పుడు ఏంటంటే ఏ యూజర్ ఏజెంట్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ మనకేంటంటే క్రోమ్ లో ఇవన్నీ కనిపించవు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం పోస్ట్ మ్యాన్ రన్ టైమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పోస్ట్ మ్యాన్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు గూగుల్ క్రోమ్ నుంచి నేను రిక్వెస్ట్ పంపించాను, గూగుల్ క్రోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ క్రియేట్ దట్ హెడర్స్, ఇట్ విల్ సెండ్ దట్ గూగుల్ క్రోమ్ వర్షన్ అండ్ ఆల్. సో ఇట్ ఈస్ Okay. విల్ ఆటోమేటికలీ క్రియేట్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ బట్ వీ కెన్ నాట్ సీ. Okay. This Yeah. authorization is our user ID and password, right? Yes, Author. our user ID and password here. Whatever the details And we are placing here, this is here. so this invoice is the header you added manually. Yes, One head. Ah, yes, one header I added manually. That's all. okay. To read How you and based on uh, this data, how yeah, you sorry. added this? How you added this manually? Yeah, just so see if I want to add other, just you can Oh, give other one. okay, That's got all. it. Yeah, Yeah, that's what I got out. Okay. yeah, okay. So Raghav and Vamsi, Srinath, any queries? Vamsi, any queries? No, Chandra, nothing from my side. Yeah, yeah. So actually, Vamsi and Srinath are freshers. So that is the reason I'm stretching and asking many times. Okay, Raghav and Varun. So those are the freshers. They don't have experience in PI as well, but they are not asking anything. Vamsi, are you able to hear? No. I hope he is talking on mute. So anyway, uh, Arun, we checked right. We'll connect on tomorrow evening 8, right? So like Tomorrow. this session will be conducted. Yes, tomorrow Saturday evening 8. But due to some personal issues, I'm not able to connect tomorrow. We'll connect on Monday. Okay. Okay. Yeah. And once. Okay. Yeah. So Okay. Can I call? this is about, yeah.
So okay, we'll connect at Monday same time 8:30. So the other session started. I already got call from it. So sorry. We'll connect on Monday. Bye everyone. Yeah. Thank you, Chandra.